Hai, hari ini aku akan share ke kalian objek yang bagus buat ngelatih gambar perspektif satu titik hilang. Salah satunya adalah objek ini, University of Freiburg, sebuah kampus yang ada di negara Jerman. Seperti yang kalian lihat, aku pasti buat garis senternya terlebih dahulu, atau juga disebut dengan garis mata normal. Kemudian membuat pola sketsa perspektif satu titik hilang sesuai objek yang akan aku gambar. Lalu ikuti terus garis tangannya dan selamat mencoba. Jangan lupa like and subscribe dan semoga bermanfaat.